Kati abo abali awo This one looks normal. Now we're almost schooling. I take Bakana car. Bakana Baka Shazin. What's your cousin? I think the government has I think Katina. Akumaduka sobola kuba tuweka bago mukazi naye bakulongoseza bachakana kaliwa wazaliddewo ekasabusabu ate bakulongoseza akana bakikalye kakooyi ate kali naawe tebakulongoseza kati kyebagamba nti abakazi bawo bonna babalongoosa si kituufu ono yekayeka ate nga w'amaanyi mane mulimu kirangirisa afe ku bbaasa afe ku bwana obwana olina bubiri kano amatanga kuwa abakyala musiibye mujeeyo onalimo prime minister ayagala babuga ku lunaku lwokubiri ne bamubuuza ekibuuzo nti Mukono ng'abalwadde bangi nnyo Oweekitiibwa Pulezidenti nga tebafiibwako ekyobutafiibwako mu kigaanyi si kyekyo babafaako lwakuba waliwo obufunda kati ekyobufunda ngenda kikolako
mbasuubiza kikolako naye bino twalibadde twabikola dda mulonda batatuuka gye tuli mulonda ba TV mulonda bemulisa ku marediyo ne ku TV tebatuuka gye tuli. In fact njagala kusiima omwami bamuyita Mwesigwa ayagamba president tuli fenna president Nabbanja majegere lumba kati numbye kubanga ababaka bamwe tebakola Takasiya tukozemo omulimu omulungi nga ye tubulamu ebizimbe twakola ensobi netusuula Kibuule ne kunaakomawo mu bwa minisita atuyambe Mukono tuli bubi Kibuule nga taliiwo tuli bubi. Amaloboozi gaffe wansi naye buli mitinga abayingira wano afande let's limit kati bano be bamaama abajja n'abaana nga bakazaala abamaze okuzaala bamu madamu wazaala ddi wazaala lwakubiri wazaala obwana bubiri kati bwonna buli awo eri tolinayo kitanda bakulongoosa idisi mwekali natero kazaala nayo kyazaalira wansi ate wali azaalira wansi nedda kakati nva mu wodi uliriza awo wabweru awo kati kazaale tulabe kazaale madamu tobeera negative amazima oyogera amazima mami toyogera lwakuba olabye okwebaka wansi bebaka wansi mbalabe naye okuzaala nsanze ebitanda biriyo 4 gye bazaalira ate nga waliwo omukazi ogu azaala abaddeyo omu ebitanda 3 nga tebirina azaalirako kakati baleka ebitanda ebiri wali nga biri byerere ne bakuzaalisa wano wansi anti musawo waliwo olunaku lwojja nga webali bangi nga bakyala bangi ensonga lwaki nzize wano uliriza ensonga lwaki nzize wano president yantumye waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo nagati abakyala abali e Mukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye naye bino biri supposed kulabibwa bamemba ba parliament mwe temulonda mama tulonda mwalondani ebalinga bali eri abalala basigaleyo eri kubiko tubeere mu malwaliro gokka noono mwennyini tasobola kukikola tugenda we tuwulira nga wali issue oluusi bwe tuba tupulaninga issue zino nga tezivuddeeyo tetusobola zikolako naye nkitegedde bulungi mwetaaga eddwaliro eddene okusinga ku lino ekyokubiri nkitegedde bulungi nti obuweereza bwaffe obwa gavumenti
Between 600 and 1,500 cylinders as a capacity. It provides us with adequate amount of oxygen for the hospital, for the region, and sometimes we give other regions if they are stuck for any other reason. We have been... We only close it for servicing, but it has not. But like any other equipment, if something breaks down, but has never stopped in any long periods as it has been alleged. Those from Kayunga know that actually our plant has that noise, that sound throughout the day, throughout the night, throughout the year, and that is the sound. So we have enough oxygen to supply the hospital, the region. Oxygen plant eye Kayunga okuva twagibaweereza 222 teyimirirangamu nedda yeweereza oxygen ebitundu byonna eby'e Kayunga wano mu Dwaliro ne region ate eyambako n'ama kino yalimbye president mukirabyo enkola n'eyambako ne mulago
bannaffe muli bitya mikwano gyaffe Stop them. A bed. And then we take them where we are going next. Those who are very big. So how many beds do you have? We have 9 beds. 9. Yes. Siri. These are babies. Ora, Mwonge. Just want to know how many babies do we have. So currently we have around 25. 25 babies. We have prematures. President Juzi yagambye prematures bajja lwa nsonga okulya kwa mama abamama obutafaayo kujjanjabibwa omusujja ne kubakuba ekirala kiki abamu babeera wala. This one is less than a kilo. This one was 800 grams. One in a garden, but an adolescent mother, 15-year-old. By the man tebagenda mantinentu this one now. Mukono baddukayo. Balina ba baby moli. Balina ba baby. Bayonsa ne bakomawo ne bayonsa ne bakomawo so babeera muno mu bawo. We don't have another design which is ready. Kati abamama oyo bandike nabe bamama Mukono. Kasoba muveeko. Naba bakyala bannange. Aba kamera muve. Now I want to request you that you keep it short, make your remarks short. So may I now take the honor to invite the hospital director to give you welcome. Mandated to give them practice and also give them support in their skills. So if people end up moving from Ugandan consultants. Why? Because we could not pay them very well. Naye kakati tubasasula bulungi genda emulago olabe mulago ejjudde bwe bamulago nga tewere. We produce enough oxygen for this hospital, for this region, and oftentimes beyond this region. We rarely go up to the capacity, which is 1,500. We usually are between 600, 400, 500, and 600. But our capacity is 1,500. For the record, we have had Yumbe Hospital collecting oxygen from here. We've had Kamuli Hospital collecting oxygen from here. When the Ginger Hospital was running a surgical camp, we served all the oxygen that was needed for the heart camp in Ginger. So for some people to tell such a big lie, we just have to pray that they see the records
The records are there showing day by day what amount of oxygen has been distributed. And I saw books from all the way 3 years ago. So we are able to say that it's been operational, and I'm also one of those who validated that. Can I respond to those lives? We are glad that evidence speaks for itself. We are able to see that the allegations muted by one of the journalists could not be sustained when you came here. And that's the very reason why this same journalist could not reach this place, although he reached Mukono, but he was unable to come here. So that type of journalism is very unfortunate, and we should not have such journalists, in this display, because we waste a lot of time. Imagine how much time has been wasted on a lie, although it has been an opportunity as well, like the RDC said, but we have wasted a lot of time. So many people had to give up certain other activities to come here, and therefore there is a big loss, a huge opportunity cost. They had to forego certain things. The doctor is here, will be operating some patients. Actually, just imagine how many, health workers are here. So time wasted because of lies. So I want to urge the journalists. They are lying, imagine, to the head of state, the fountain of honor, at that level. Can you imagine what problems we are causing for most of us? Kayunga Hospital is known to be one of the most efficient hospitals in Uganda. Maternity yaffe ya level ya center 3 bwe twafuuka 4 tewaliwo nnyo kyeyongerako, bwe twafuuka hospital era tewali kyeyongerako, so ng'ate obungi bw'abalwadde bwo bwakola ki bweyongera. Bwe bweyongera abantu bazaala ng'era bwe bazaala mu malwaliro amalala ne tubawa care. Kiba kizibu gy'ozaalidde okulekayo omukyala yeebakeyo ng'ate waliwo abalala abeetaaga okukola ki okuzaalirayo. Kiba kizibu ebitanda bye tulina biri 8 mu postnatal abazadde obuzaazi, waliwo ne wodi endala ya postnatal erimu ebitanda ebirala 19, kimekinga ebitanda ebyo 27 olunaku tuzaalisa abakyala abasukka mu 30. Kitegeeza tuzaalisa abakyala nga 9 n'omusobyo omwezi. Nti abaana baffe balwala pneumonia. Honorable Prime Minister kyamukisa nti ogenda kulabako ku bitundu ebimu. Tuyina NICU. NICU is a makeshift structure. Naye nga ekola. Eri equipped, mulimu n'abasawo. Tuwa abaana ebitanda 200 buli mwezi. Naabo abasinga obungi bizibu ebyetoolera mu butassa nga bazaaliddwa, ebyetoolera okuzaalibwa nga tebannatuuka, n'abatonotono abafuna infection. N'abafuna infection ezo tukizudde nga bava amalwaliro agatuliraanye. Amalwaliro agatuliraanye tegalina NICU. Ebiseera ebisinga referrals ezisinga zijja wano. Ne kituleetera okuba nga nayo tulinayo omujjuzo, naye nga tebalwala pneumonia olw'okuba nti baasuze wansi, balwala nti gye baazaalira oba oli awo balina obuzibu. When we tell you please elect members of parliament who can connect easily with government, this is what we mean. I believe the press has seen the difference between Mukono, which is a municipality, and Kayunga, which is a town council. Yeah, and you clap for that. I have never heard Honorable Nambozo, neither any member of parliament from Mukono, requesting for the facilities, requesting for construction of other facilities. I have never. They only complain. Are there people suffer? They are busy complaining. But what I saw there, which is positive, is that the turn-up of patients at that hospital shows that those doctors who are working there are giving a service. Otherwise, they wouldn't come. The place is too crowded to the extent that we had nowhere even to pass. The pregnant mothers, those who are in the queue to deliver,
It's busier than here. But of course, we appreciate that this is a regional hospital. You only get referrals, maybe apart from the president on Monday. And I'm also going to write a report that Mukono needs urgent attention. Despite the fact that their MPs are not bothered. For them, they are now, I think, agitating for change of government, which is not going to take place, by the way. You know, sometimes some people, they don't want to talk about issues of people. And this government is not going to go tomorrow. The way I see, so for how long will our people in Mukono suffer? Fortunately, when they took us behind, so they have a very big area where we can expand. So I will request the president to come in as a father, despite the fact that the leaders have not got their issues. The difference, when we tell you, please elect members of parliament who can connect easily with government, this is what we mean. I believe the press has seen the difference between Mukono, which is a municipality, and Kayunga, which is a town council. Yeah, and you clap for that. I have never heard Honorable Nambozo, neither any member of parliament from Mukono, requesting for the facilities, requesting for, construction of other facilities. I have never. They only complain. Are there people suffer? They are busy complaining. But what I saw there, which is positive, is that the turn-up of patients at that hospital shows that those doctors who are working there are giving a service. Otherwise, they wouldn't come. The place is too crowded to the extent that we had nowhere even to pass. The pregnant mothers, those who are in the queue to deliver, it's busier than here. But of course, we appreciate that this is a regional hospital. You only get referrals, maybe apart from when the president was being nominated. Soon after his nomination, they allowed the press, he conducted a press conference. It is during that press conference that one of the journalists asked him a question. Why the oxygen plant of Kayunga has not been functional for the last many months. In fact, he talked of 2 years, isn't it? But you have all seen that the oxygen plant is functional and is serving Kayunga Hospital and the region, including Jinja and many other hospitals. So I can ably now say that was a big lie to the head of state. Kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola. Kweli ebadde tekola. Kumazima president waffe nga twakamusabuukulula. Ali wali twakamushe okusabuukulula mu kitegeera nga mupya ng'oli atandika gamba oxygen plant tekola. In fact, njagala muwulirize, njagala abapoliisi abali wano, nina komisona wa police akulira security, omwana oyo agenda akole statement. Akole statement emenyawo kye yayogera, bamuyita Mwesigwa, ali yatiddewo wano, asigadde Mukono, ajje wano akole statement, ate yeetondere president. Yeetondere banna Kayunga. Ate yeetondere ne president n'eggwanga lyonna nange mwennyini. Mpulidde obusungu era akoze bulungi n'atajja wano. Kubanga mbadde njamugamba ali ebigambo byo. Ali ebigambo. Amawulire malungi gatuwa ebintu ebituufu. Naye ate galeeta ebikyamu kitegeeza kirala. Oluvannyuma lw'omugamba
nti eddwaliro lino lirina ebizibu ebyenjawulo. Kati asindise okwetegereza ate tusale amagezi butya bwe tubimalawo. Era ku bbalaza lipooti nja gimuwa. Mugambe nasanze abakyala abazze okukebera nga bangiko. Ekyokubiri nja mugamba abakyala e Mukono bazaala. Nti bali bize. President n'alagirira waawo. Ate n'addamu n'ankubira n'essimu. N'agamba njagala okumanya omwana kye yayogera oba kituufu. Ekisooka njagala okutegeeza eggwanga nti kituufu eddwaliro funda nnyo okusinziira ku bantu ab'e Mukono. Abakazi abali ebweru tubasanzeeyo yadde bali baba balinze abaana baabwe abali mu kangalu, abamu bali mu incubator. Abakyala mulabye bambi gye babakeberera embuto nga wafunda nnyo, temufunye mukisa genda gye bazaalira. Waliyo ebitanda bina nga naye n'omusawo waayimirira, wafunda nnyo. Njagala okusuubiza bannayuganda n'abantu b'e Mukono kuba lino eddwaliro liri ku kkubo. Oyinza okuba otambula naawe ne weesanga ng'oli Mukono olwa accident n'ebirala. Ati se eddwaliro lino liri strategic. Nyinza okwogera ku nsonga nga bbiri. Ekisooka, eddwaliro lino baŋŋambye lyali health center 4. Bwe lyasuumuzibwa ebizimbe tebyayongerako. Kati ate nalyo baalisuumuusa okuva ku health center 3. Maternity gye ndabye wali ya health center 3. Ate ng'eno hospital. And so njagala okusuubiza bannayuganda nti bino byensonga lwaki tetugenda okukolako. Naye bino twalibadde twabikolako dda. Amazima ga Katonda mubadde mulaba nga tutambuza emirimu. Naye ebizibu ebimu tubijja mu babaka bamembers ba Parliament. Kati bamemba ba Parliament abatali ba NRM tibafuna mukisa kusisinkana president buli kaseera. Ate abamu kati nze nga nambuuze tajjangako mumanyi ne tajjangako mu ofiisi yange. Ebintu ebisinga tubikolera mu ofiisi. Kati bo balinda ku floor ya Parliament, oluusi ogenda okudda ku floor ya Parliament ng'olwedde mwategese dda nga enteekateeka ewedde. Kati ne bwaleekaana atya tuba bangi ababaka ba NRM nga tekibagasa. So n'osanga nti kati okukwebera kw'ekitundu kino nze ngamba bajja kubanga nabo balaba nti obuvunaanyizibwa bw'omubaka abanga kalaba alaba okujjanga ku ddwaliro wano simanyi mirundi emeka jjajjawo n'alabira ddala bino ebizibu tabijja mu mawulire. Singa obadde memba wa Parliament n'aligambe oyi naye mwesigwa musajja wattu wa mawulire. Ab'amawulire bameka abaafuna omukisa ku olwo. Singa teyafuna mukisa ku olwo olunaku nga president okubuuza president. And so nze njagala okubagamba nti bwe mulonda ababaka ba NRM omukisa gyeyongerako ebizibu byammwe okutuuka gye bikolerwako. Kuba mukimanyi nti era President Museveni ajja kusinga ne kati agenda kusinga. Temukiraba ab'amawulire kuba ndaba wonna wonna we tugenze mu Uganda muzeeyi gwe bagenda era okulonda. Ate nga mukitegedde President Museveni agenda kulondebwa ate ne muleeta omubaka agenda okuwakanya. Akati awo nze kangezeeko okusuubiza ate nja kulaba nti nkomawo okulondoola kuba Mukono si wala. Bwe munaaba mulonze aba NRM ku Kibuule wali Kibuule gezeeko okulaba nga tukola wano. Kubanga singa tuteekawo ekizimbe ekinene ekyegaza nga kirina floor nga 8 ng'ekyekawo wano tuba tumaze okubasooka ate nga tukisobola bulungi. Even if it means going for a loan nene tuyamba abantu bawa. Naye nammwe twagala kubayamba nga nabo beeyamba. Nga bwe tuba tuli mu caucus Prime Minister ayogera nga n'omubaka akola ki? Ayogera. Naye kakati bw'oyogera ng'oli omu nange nyina ewange nange ndi MP. So omukazi ono mukubi nakola naye
Nakavulu nayogera nayo mukazi w'amaanyi okusinga okumamanta. Some people are really tested. Like this woman was working with us in the NRM Parliamentary caucus. Amanya ababaka bye bakola. She's highly trained. Singa bamuwa omukisa naye agira. And however, when we were in Mukono, we found out that there was some truth in what he said. The fact is, we found mothers who were being treated from outside the hospital. It is true that that facility was once a health center 3. When it was upgraded to health center 4, the maternity ward was not expanded. It is too narrow. They have only 3 delivery beds. You had some mothers saying that they have to chew. They wait for mothers to be delivered, and sometimes some mothers take long in the labor ward. So that hospital needs urgent attention, which we are going to give. We're going to give it urgent attention.